Кстати, дзюдо возникло на базе дзю-дзюцу. Дзю значит мягкий, гибкий, скромный. До – путь, познание, манера держаться, точка зрения, склад ума. Отцом современного дзюдо считается профессор Дзигара Кана, который родился в 1860 году в городе Микага на Японских островах. Дзюдо является олимпийским видом спорта. По этому единоборству проводятся чемпионаты континентов и мира.